Screen visible arka? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we'll see the first question. Okay. So I'm expecting answer from the new face. Okay. Konjam newa irukravanga answer panna try பண்ணுங்க. Okay. So the very first question, Harold Pinter's The Caretaker can be called as Comedy of Menace. options. Good. Yes, we'll see the answer. As I said, the answer is Comedy of Menace. Okay, so what do you know about Comedy of Menace? Who coined the term Comedy of Menace? Irwin Waddell. Yeah, very good. It is by Irwin Waddell. Okay, so whenever you are come across certain terms or concept, you should know who coined that term or concepts. Okay, so Comedy of Menace is a term coined by Irwin Waddell. Okay, so what does mean by Comedy of Menace? அதாவது பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப ஃபன்னியா தெரியலாம், but behind that you can find there was a conflict between the characters. கேரக்டர்ஸ்குள்ள கான்ஃபிளிக்ஸும் இருக்கும் அண்ட் அதே நேரத்துல ஒரு விதமான பயம் இருக்கும். ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக you can find the characters started to blame others. One good example, as I have mentioned here, the play The Caretaker, right? You know the story. ரெண்டு brothers இருப்பாங்க. One particular man was a guest to that house, to that room. What is his name? Davis. Correct. Davis. ஆள் வராரு. He also had some other name. He was disguised Bernard as Jenkins. Very good. Bernard Jenkins. You'll expect question like that. This is also a net question. Okay. So Davis, he disguised as Bernard Jenkins. Okay. He adopted some other name. So ஒரு டியூவல்ல இருந்து இந்த ஆள் டேவிஸ காப்பாத்தி ஒருத்தன் கூட்டிட்டு வருவான் அவனோட ரூமுக்கு. Who is that? Aston. You know they were brothers in this play. யாரெல்லாம் brothers சொல்லுங்க பாப்போம். Aston and Mick. Aston and Nick. So இப்ப Aston பாவப்பட்டு இந்த டேவிஸ கூட்டிட்டு வரான். Through the way பாவப்பட்டு கூட்டிட்டு வரான், but he started to blame the room, the atmosphere. Right? So ஷூ இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு ஷூ கேட்பான் டேவிஸ். So Aston, he provides shoe to him. Still, he'll start to blame that shoe. Right? இது ரொம்ப uncomfortable-ஆ இருக்கு, convenient-ஆ இல்ல. So this is just one example you can find in that play. So இது பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய blame பண்ணிட்டே இருப்பான். Right? Sidcup அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ்க்கு travel பண்றதா பேசிட்டு இருப்பான். He started to blame the climate. Right? He started to blame the people he come across. Right? So you can find, அதாவது ஒரு பாக்குறதுக்கு ஃபன்னியா இருக்கும் blame பண்றதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு, but hidden உள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா he was not proper. எந்த வேலையுமே அவன் உருப்படியா பண்ண மாட்டான். He started to blame others. Right? So you can find inner conflict within himself. There is certain fear within himself. அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக என்ன பண்றான்? He started to blame people, right, in a funny way. So this is what you can call as Comedy of Menace. So the அடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்திருக்கேன் பாத்தீங்களா, அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்கேன் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து we'll discuss it later as we didn't have a good time. Second question, the character Pearl appears in Hawthorne. I have mentioned the author name. Could you tell me the answer? The Daniel Hawthorne. Yeah, good. It is The Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne. Okay, so when this novel was published? 1850. Very good, 1850.
right? So same year you can find In Memoriam, a great poem by Tennyson was published. William Wordsworth was demised in 1850. So many important events happened in that year. Later, படிக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். So do remember these 3 points. So first one, 1850, the Scarlet Letter was published. In Memoriam by Tennyson was published in 1850. William Wordsworth was demised in this year. Okay. There was sequel for Nathaniel Hawthorne's Scarlet Letter. You know what is meant by sequel? Continuation அப்படின்னு சொல்லலாம். Right? Could you please tell me the work name, the novel name? Scarlet Letter oda sequel. Angels and Apostles. Okay? தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. Angels and Apostles by Deborah Noyes. கூகுள் பண்ணீங்கன்னா வரும். இந்த ஸ்டோரி எப்படி கண்டினியூ ஆகும்னா, இதுல பேர்ல், ஹெஸ்டர் பிரைன், ஆர்தர் டெமிஸ்டேல், ரோஜர் சில்லிங்வொர்த், சோ இவங்க எல்லார மேஜர் கேரக்டர்ஸா இந்த 3 கேரக்டர்ஸ் தான் இருப்பாங்க, அதர் தன் பேர்ல். அடுத்து வரக்கூடிய ஏஞ்சல்ஸ் அண்ட் அப்போஸ்டல்ஸ்ல யூ கேன் ஃபைண்ட் த மெயின் ப்ரொட்டகனிஸ்ட் இஸ் த டாட்டர், த பேர்ல், சாரி டாட்டர் பேர்ல், ரைட்? சோ அவளோட வியூ பாயிண்ட், அவளோட லைஃப், அவ எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா, சோ கல்யாணம் பண்ணிக்கிற பார்ட்னர், அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப், it was also connected with her mother. So that's how you can find the novel Angels and Apostles. Okay, so do remember, do study sequels also. Okay, so Jane Eyre by Charles Bronte, அந்த நாவலுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா there is no sequel, it is actually prequel is there. Prequel na beginning மாதிரி, even though it was published later in 20th century, Charles Bronte, Jane Eyre, it was a work of 19th century, but the prequel, right, which is a beginning, was a 20th century novel. Okay, the novel name is White Sargossa Sea by John Rice or Jean Rice, எப்படினாலும் pronounce பண்ணிக்கோங்க. Author name is Jean Rice. The work is White Sargossa Sea. The female protagonist, her name is Antoinette Kossaway. Antoinette Kossaway. Okay, so should read that White Sargossa Sea. Very important post-colonial novel. You should read. So this work, White Sargossa Sea, is considered as prequel to Charles Bronte, Jane Eyre. Okay. Ma'am, please spell as white. What? You said no, ma'am. Novel name. எனக்கு சரியா கேக்கலையே என்ன சொல்றீங்க. The white சொல்லி ஒரு நாவல் நேம் சொல்றீங்க. வாய்ஸ் எல்லாருக்கும் ஆடிபிளா இருக்கா என்னோட வாய்ஸ்? எஸ் மேம். அந்த நாவல் என்ன கேக்குறாங்க கிஷோர்? I can't hear her. White Sargossa Sea, அத ரிப்பீட் பண்ண சொல்றாங்க மேம் அந்த டைட்டில். White Sargossa Sea. It is a novel by Jean Rice. Protagonist name வந்து Antoinette Kossaway. கொஞ்சம் யாராவது chat boxல போட்டுருங்க. Third question, Chaucer's The Night Tale is a high romance told in Heroic couplet. Heroic couplet. Very good. The answer is heroic couplets. ஒரு poem படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதோட verse form, அதோட rhyme scheme, very famous poem, எல்லாத்துக்கும் நீங்க படிக்கணும்னு இல்ல, ரொம்ப ஃபேமஸான ஒர்க்ஸ்க்குலாம் நீங்க என்ன படிக்கணும், போம்ஸ்க்குலாம் you should know the writing style, the poetic form, right? So here Chaucer wrote The Knight's Tale, which is considered the best tale in Canterbury Tale, right? So it was told in heroic couplets. Okay, so take time, arrange this term in a chronological order. Unification of sensibility, heteroglossia, sublime, negative capability. Arrange this in a chronological order. Tell me, first one, இதுல என்ன term வந்து first வரும், அதாவது according to the year, according to the author, எப்படி உங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணணும்னு தெரியும் இல்லையா?
So tell me, what is the answer? First என்ன வரும்? Okay, sublime, right? So whose concept, whose term is sublime? Longiness. Okay, so longiness. அதாவது on the sublime அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க் இருக்கும். இட் இஸ் அந்த ஒர்க்குக்கு ஆக்சுவலா ஆத்தர் கிடையாது. ஓகே, பட் இட் வாஸ் பிலீவ்ட். அந்த செஞ்சுரியில இவர் வாழ்ந்திருக்கிறாரு. there was still a controversy whether this is a work of Dionysius or whether on the sublime is a work of Longinus. So still you didn't find a clarity between these two people. யார் தான் இதோட ஆத்தர் அப்படிங்கறதுல இன்னும் கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. பட் போற போக்ல இப்போ வரைக்கும் என்ன பிலீவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? இட் வில் பி த ஒர்க் ஆஃப் லாங்கினஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பிலீவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஆஸ் ஷீ செட், ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இஸ் சப்ளைம். ஸோ சப்ளைமை பத்தி லாங்கினஸ் ஆன் த சப்ளைம் அப்படிங்கிற ஒர்க்ல பேசியிருப்பார் 10th century. ஸோ டெஃபினட்டா சப்ளைம் வில் கம் ஃபர்ஸ்ட். வாட் அபவுட் செகண்ட்? டேர்ம்லாம் யாரோடதுன்னு சொல்லுங்க, டக்கு டக்குன்னு ஈஸியா அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். சப்ளைம், as you said, Longinus. Negative What about capability. unification of sensibility யாரோடது? T.S. Eliot. Very good. Heteroglossia யாரோடது? யாரோட term heteroglossia? Very good. Mikhail Bakhtin, Russian formalist, right? Heteroglossia வந்துரும். Then negative capability யாரோடது? John Keats. John Keats. ஈஸியா அரேஞ்ச் பண்ணிரலாமே. இதுல ரெண்டு பேர் வந்து 20th centuryல தான் வருவாங்க. One is T.S. Eliot, another one is Russian formalist அப்படின்னு சொன்னேன். He is also 20th century இல்லையா? So unification of sensibility, heteroglossia, இது ரெண்டுமே 20th centuryல தான் வரும். First sublime வந்துருச்சு. You know, negative capability is by John Keats, who is a romantic poet. 18th centuryல வந்துருவார் ஆளு. So now the order is, first one sublime, second is negative capability by John Keats. What about third? Heteroglossia or unification of sensibility? Unification of sensibility. எப்படி? T.S. Eliot 1921ல. Very good. Unification of sensibility, dissociation of sensibility. இந்த ரெண்டு டேர்முமே the metaphysical poets அப்படிங்கிற எஸ்ஏல காயின் பண்ணியிருப்பார். அந்த எஸ்ஏ 1921ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும் இல்லையா? So 1921. Whereas heteroglossia, it is a term coined by Mikhail Bakhtin in the year 1934 or 1935. Okay, so as you said, the order is sublime, negative capability, unification of sensibility, and finally heteroglossia. I didn't give the answer. Narrate பண்ணியாச்சு. So whether I have to repeat any points? You'll have recording, okay? So I'll just post it. If you have any doubts, you can go and watch that video also. Record ஆகுதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Then it will be helpful for you. Okay. Fifth question. Who said Shakespeare's Lear is unactable? அதாவது கிங் லியர், ஷேக்ஸ்பியரோட கிங் லியர் unactable அப்படின்னு ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்றாரு. Who was that? I'll give you a clue. He is called as Prince of Essayists. Charles Lamb. Charles Lamb. Very good. The answer is Charles Lamb. King Lear, it can't be enacted. It is unactable அப்படிங்கிற மாதிரி கமெண்ட் கொடுக்கிறார் Charles Lamb. He is called as the Prince of Essayists. And he also had a pseudonym called Elia. E-L-I-A. Elia. Very famous essayist. You should read William Hazlitt. You should read Charles Lamb. You must know about Thomas De Quincey, who were the very famous essayists of that century. Okay? You know, Charles Lamb had a sister, Mary Lamb. Both together wrote a work called Tale from Shakespeare. Tale from Shakespeare. I repeat, Charles Lamb and Mary Lamb, ரெண்டு பேருமே brother and sisters. Okay? They both wrote Tales from Shakespeare. ஷேக்ஸ்பியரோட tragedy and comedy கம்பைன் பண்ணி எழுதுறாங்க.
right? கொஞ்சம் alter பண்ணி they have given a different version of Shakespeare play. எந்த வருஷம் பப்ளிஷ் ஆச்சு இதெல்லாம் கொஞ்சம் என்ன பண்ணிக்கோங்க, learn it. Okay, next question. The authorized version of the Bible was made in the year. Very simple question. Answer it fast. Which version of Bible is an authorized one? Whose Bible? King James Bible. King James. Yes, King James version. King James Bible. 1611. Ah, 1611. good. 1611. Do remember this point. Okay, authorized version கேட்டாலே it is King James Bible. You know King James Bible எப்ப publish ஆச்சு அப்படிங்கிறது தெரியும், 1611. Don't expect a direct question. King James Bible எப்ப publish ஆச்சுன்னு கேட்டா you can tell, you can exactly tell the year 1611. But you should know that it was the first authorized version of Bible. Okay. Now, next question. The term sweetness and light was first used by. Matthew Arnold. No. Of course, sweetness and light, it was a term defined or explained by Matthew Arnold. Okay. But there is some other writer who first used this sweetness and light. It is Jonathan Swift. Okay. Do remember Jonathan Swift, who was the greatest satirist, first used this term sweetness and light. Okay. The answer is Jonathan Swift. Now next, Arcadia. You know, this is a work by Sidney. For whom he dedicated this work? Sister. What is her name? Or how she has been Countess referred? of Pembroke. Mary Herbert. Very good. Mary, Countess of Pembroke. It is her name. Mary is her name. Countess of Pembroke. She is also called as Countess of Pembroke. Okay. Who wrote Arcadia in 20th century? Tom Stoppard. Tom Stoppard. Very good. It is Tom Stoppard. Ninth question. Tell me the answer. Who was the heroine of Sidney's sonnets? You know, Sidney wrote the very famous sonnet sequence, which is considered as the first sonnet sequence in English. Who was the heroine of that sonnets? Penelope Devereux. Hello. We'll see the answer. Correct. Lady Penelope Devereux. Okay. You know that Sidney had a lady love. Her name was Lady Penelope Devereux. So she is the heroine of. Complete the name of the sonnet. Sidney's sonnets. Very good. Astrophil and Stella. Now, Stella. 10th question. Shelley's Defense of Poetry is a reply to. Four Peacock Ages. Gospel Full of Abuse. Okay, work name on the 4 Ages of Poetry. Who was the author? Thomas Love Peacock. Low Peacock. மயில்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, மயில், Peacock. Thomas Love Peacock. Okay, he wrote a work called The 4 Ages of Poetry. So இதுக்கான ரிப்ளை தான் ஷெல்லியோட Defense of Poetry. Now, 11th question. Who coined the term university wits? George question. Samuel Johnson. யாரு? Samuel Johnson. Who coined the term? பரவாயில்ல, ட்ரை பண்ணுங்க, no issues. Who coined the term university wits? As you said, the answer is George Sainsbury. Okay, good. Which novel by Dickens attacks the new poor law of 1834? Oliver Twist. Twist. Sure? Answer lock பண்ணிரலாமா? நிறைய ஆன்சர் வந்துச்சு, லாக் பண்ணலாமான்னு கேட்டா சொல்ல மாட்டேன்றீங்க. கரெக்ட், ஆலிவர் ட்விஸ்ட். கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்லுங்க, சரியா? யூ ஆர் கரெக்ட். ஆலிவர் ட்விஸ்ட், which attacks the poor law of 1834. What is the subtitle of Oliver Twist? The boys
Paris Boys Parish Progress. Boys Progress. The Parish Boys Progress. Good. You know, there was a character called Artful Dodger. He has some other name. What is that? இந்த கதையில வரக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் ஆர்ட்ஃபுல் டாட்ஜர், ஐ கெஸ். ஸ்டோரி படிச்சிருப்பீங்களே. I have given homework. Jack Jack Dawkins. Come again. Jack Dawkins. Good. Now, 30th question. Arrange the following works in chronological order. Take time. ரொம்ப டைம் கிடையாது, 30 seconds. Okay? Arrange the work in chronological order. First. எது first வரும்? Hollywood. Which work will come first? Oliver Twist. Okay. So ஒன்னு அரேஞ்ச் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. 4 workம் பாருங்க. 1984, Brave New World, The Great Gatsby, everything belonged to 20th century. So இங்க ஒரே ஒரு work வந்து சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் ஓடதுன்னு தெரியும், who is an author of 19th century. So definitely Oliver Twist will come first. First ஒன்னு அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. The rest of the work I have given as homework. You should memorize the published year. இப்படிதான் இருக்கும் question. சரியா? நீங்க வந்து year படிச்சா மட்டும்தான் you can make it in a chronological order. Orderல நீட்டா எழுதிரலாம். So this time, as I have told, I have mentioned several times that இந்த டைம்ல நிறைய பேர் நிறைய ஸ்கோர் எடுத்துட்டாங்க, நிறைய கொஸ்டின் தெரிஞ்சதா இருந்தது. அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, they have memorized the year. அதனாலதான் கொஸ்டின் ஈஸியா இருந்தது. புரியுதா? chronological order தான் maximum number of questions were asked. It is easy to memorize. அதுக்கு அது கஷ்டம்லாம் கிடையாது. சரியா? So Oliver Twist, நீங்க சொன்ன மாதிரி Oliver Twist is first. சொல்லுங்க, எந்த வருஷம் Oliver Twist publish ஆச்சு? I need the year. 1838. Very good. 1838 Oliver Twist. Then tell me, which work will come next? The Great Gatsby. The Great Gatsby. Good. The Great Gatsby by Scott Fitzgerald, 1925. Okay. Then third. Brave New World. Brave New World. Brave New World. Very good. Which is a dystopian fiction by Aldous Huxley. You know. அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வேற ஒண்ணும் கிடையாது. 1984 by George Orwell was published in 1949. I have given the year. Oliver Twist 1838, Great Gatsby 1925, Brave New World 1932, 1984 by George Orwell was published in 1949. Okay, all this are repeated question. Okay, I have compiled that. Exam போறதுக்கு முன்னாடி, right? என்னெல்லாம் quiz sessions we will have, எல்லாத்தையுமே ஒரு தடவை glance பாருங்க. Right? கொஞ்சம் வைஸா நம்மளோட வெப்சைட்டையுமே யூஸ் பண்ணுங்க. Okay. So, I have a question here. So, tell me, who received Nobel Prize in 1925? G.B. Shaw. Good. George Bernard Shaw received Nobel Prize in 1925. Brave New World பாருங்க 1932 ல வந்திருக்கு. Who received Nobel Prize in 1932? Correct. John Galsworthy. Connect and learn. ஒரு ஒர்க் படிக்கிறீங்களா, அந்த இயரை வச்சு வேற ஏதாவது சிக்னிபிகன்ஸ் இருக்கா? Try to connect and learn. Okay, I repeat. 1925 Great Gatsby was published. அதே வருஷத்துல George Bernard Shaw received Nobel Prize. Brave New World 1932, same year John Galsworthy received Nobel Prize. Okay, 1949 ஐயா விடணும், அதையும் கேட்டுருவோமே. 1949 who received Nobel Prize? William Faulkner. Yes, William Faulkner, author of The Sound and the Fury. You know, very notable novel of that century. Okay, The Sound and the Fury. Title taken from The Sound and the Fury. Macbeth. Very good. Macbeth by Shakespeare. Shakespeare oda Macbeth la irundha and title eduthirupaanga. The Sound and the Fury. Okay, William Faulkner. 1949 la Nobel Prize receive pannirpar. Good. Now, match it.
Match the following. David Copperfield, Jane Eyre, Vanity Fair, The Mayor of Casterbridge. Part A வா part B ஓட மேட்ச் பண்ணுங்க பாப்போம். ஓகே, part 1, part A, David Copperfield. part B ல எதோட மேட்ச் பண்ணலாம்? டோரா. You have novel. ஒரு சைடுல நாவல் நேம் கொடுத்திருக்கிறேன், part B ல கேரக்டர்ஸ் கொடுத்திருக்கிறேன். You have to match it. Okay, David Copperfield ல you can find the character Dora Spenlow. David Copperfield ஓட wife. கதை படிச்சிருந்தாதான் தெரியும். படிச்சுட்டு வாங்க அதுக்காக தான் சொல்லியிருந்தேன். Several times I have forwarded the messages. Okay, so David Copperfield, Dora Spenlow. Jane Eyre. Very good. Grace Poole. Okay, Bertha Masonோட மீடா இருப்பாங்க Grace Poole. You know Bertha Mason, very notable character in Jane Eyre. So அவங்கள பாத்துக்கிற maid தான் யாரு? Grace Poole. And then Vanity Fair. George Osborne. Good. George Osborne. Then The Mayor of Casterbridge. Lucetta Templeman நாலே you should remember Skimity Ride. ஓகே, சோ அத அந்த கழுத மேல ஏத்தி, நம்ம ஊர்ல எல்லாம் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, கழுத மேல ஏத்தி அதுக்கு ஒரு பேர் கூட சொல்லுவாங்க. They'll have a term for that. கரும்புள்ளி செம்புள்ளி I guess. சோ அதே மாதிரியே வந்து ஸ்கிமிட்டி ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஒரு விதமான அடல்ட்ரி கமிட் பண்றதுக்கான ஒரு பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி. சோ தட் ஸ்கிமிட்டி ரைட், அந்த சீன் வந்து எதுல வரும்னா மேயர் ஆஃப் கேஸ்டர்பிரிட்ஜ்ல வரும். ஓகே, சோ யூ ஷுட் ரிமெம்பர் திஸ் கேரக்டர் Lucetta Templeman. She is actually associated with that committee, right? Okay, so எப்படி இறந்து போயிருப்பாங்க Lucetta Templeman? She suffered from a disease. Epilepsy. What is that? என்ன, எதனால இறந்து போவாங்க? ஒரு தடவை அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க, சரியா? Name the novel by Burgess that encounters the last month in the life of John Keats. You know, Anthony Burgess is a very famous novelist. Okay, so Anthony Burgess oda எந்த நாவல் John Keats oda life represent பண்ற மாதிரி இருக்கும்? Which novel? I told in the class. Abba. We'll check the answer. Correct. It is Abba. It is actually rhyme scheme of John Keats. John Keats poem எழுதும்போது அவர் யூஸ் பண்ண rhyme scheme என்னது? Abba. அதாவது ABBA. ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்காக என்ன அப்பான்னு படிச்சுக்கலாம். Okay, so ABBA. So this is a rhyme scheme of John Keats and Anthony Burgess Keats ஓட அந்த rhyme scheme தன்னோட நாவலுக்கு டைட்டிலா வச்சிருக்காரு. Okay, and characters பாத்தீங்கன்னா ஜான் கீட்ஸும் கேரக்டரா வருவாங்க. One more character I have mentioned here, Pauline Bonaparte. நெப்போலியன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நெப்போலியன் போனாபார்ட். அவங்களோட சிஸ்டர் தான் Pauline Bonaparte. சோ இவங்களுமே, இந்த கேரக்டருமே ஆந்தனி பர்கீஸ் வந்து இந்த நாவல்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு. ஓகே, ஷுட் ரீட் தட். ரொம்ப பெரிய நாவல்லாம் கிடையாது, ஒரு சின்ன சம்மரி தான் இருக்கு. Go and read this novel, Anthony Burgess. Now, the visual pleasure and the narrative cinema. When was this work, this essay published? Okay, I'm taking too much of time. With this I'll end. Okay, so we'll continue the quiz session tomorrow also. I'll give you homework, complete that homework and come. I'll include that also in the quiz. I'll give you a clue. Same year, you can find the publication of Discipline and Punish by Michel Foucault. 1977. 75. 1975. Correct. 1975. Laura Mulvey. She is the author of that essay. Okay. Visual Pleasure and the Narrative Cinema is an essay written by Laura Mulvey. British Film Journal ஆன ஸ்கிரீன்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த essay வந்து அப்பியர் ஆயிருக்கும். அதுல 4 parts இருக்கும். அதுல நான் 3rd பார்ட்டோட நேம் கொடுத்திருக்கிறேன். Women as Image, Man as Bearer of the Look. விமனை எப்படி அப்ஜெக்டிஃபை பண்றாங்க அப்படிங்கறத இந்த எஸ்ஸேல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க.
So she coined the term male gaze. Okay, so how women are objectified. Man as the bearer of that look. Right? ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Just read this essay. ஒரு glance மட்டும் பாருங்க. 3 parts ரொம்ப பெரிய workலாம் கிடையாது. You'll enjoy that work. அவங்களோட explanation ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Go through that. Okay, so with this, I'll end this session today. We'll see the rest of the quiz in tomorrow's session. Okay, thank you. Thank you, ma'am. 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 Thank you, ma'am.